Welcome to Sealand News Brief. Today is March 2nd, ninth week of the year. Well, let's take a look at the interest rate first. Since 10-year Treasury yield went down to 1.722, so 30-year fixed mortgage rate went down a little bit, 3.875. Of course, last week was practically 4% interest rate, and this week went down a little bit, and 15-year went down to 3 point, and FHA also went down a little bit, 3.625. Okay, that's better than 4-point interest rate. Okay, let's take a look at some detail. The news. The first news is local news. It's the news from Palisade Park. Palisade Park police department is in trouble, and we say it's a crisis. But there were many sort of incidents and suit going on in Palisade Police Department. For instance, Samuel Kim, as a sergeant, sued the police captain Sean Lee for harassment a few years ago, and Sean Lee had to pay compensatory damages. And also, this year, Police Sergeant Gregory Beck sued Captain Sean Lee. Right now, I think Sean Lee is acting police chief for unfair treatment in the police department, and George Beck received $120,000 as also the damages claimed from the town. And recently, George Beck's brother, Christopher Beck, and Anthony Espino are in the process of suing Sean Lee again. There's a lot of suit going on, and the town residents are concerned about the legal fees. And they are preparing two suits and targeting Sean Lee and Councilman Bittery for blocking internal investigation and abuse of a police chief's power, assigning old car unfairly, and unfair job assignment, etc. So there are a lot of stories out of Palisade Park Police Department. And so some people saying due to this chaotic and unstable control of police power, which is important to all the residents, some saying, well, maybe Bergen County Sheriff Department or County Prosecutor Office should take over the town police department for a temporary solution. We hope the situation is getting better, and Palisade Police Department will have better control. But unfortunately, very unfortunately, Sean Lee looks like in trouble. And it's a multiple times of accusation, and some cases actually decided to pay money or settlement or whatever. But currently there is one suit is going on. They're targeting Sean Lee and the councilman Bittery. Bittery was also Palisade Park police before, and so there is some. Hopefully, there should be some change in the Park Police Department. 지금 Park Police Department에 상당히 좀 어려운 일들이 많이 진행되고 있어서 특히 그 지금 현재 그 서장 대리를 맡고 있죠. 샤ን 리, unfortunately,
한국 분인데 지금 좀 히스토리를 보니까 이런 수가 전에 이제 있었고요. 소송이 있었고 세뮤얼 킴이라고 뭐 이분도 한국 분인데 그 샤를리를 이제 수를 했었고 그래서 이제 페이를 받은 적이 있고 그다음에 또 올해는 뭐 조지 백하고 캡틴 조지 백이 이제 또 샤를리를 또 수를 한 그런 상태가 있어서 12만 불을 받았다 그러네요. 이 조지 백이. 하여튼 뭐 어그리를 했으니까 받았겠죠. 어떤 사실이 있었으니까. 뭐 우리는 그걸 정확하게 잘 모르지만 하여튼 돈을 페이했다는 그런 사실은 우리가 알게 됐고요. 최근에 또 이 조지 백하고 그 형이 있는데 크리스토퍼 백. 그러니까 이제 조지 백의 형 크리스토퍼 백하고 앤토니 에스피노 이 두 사람이 또 이제 소송을 준비를 하고 있다. 타겟이 지금 샤를리하고 전 그 경찰이었던 비트리 지금 카운슬맨이죠. 그래서 이제 수를 준비를 하고 있는데 그 혐의는 뭐냐 하면 blocking internal investigation 내부 조사를 방해하고 뭐 그다음에 이제 서장 대리의 그 파워를 이제 남용했고 뭐 여러 가지 등등 그 이제 잠깐 기사를 보니까 뭐 샨리 서장 대리가 막 차를 위협적으로 막 그냥 돌진을 해가지고 그 조지 백일 거야 아마 거의 그냥 발을 칠 뻔하는 정도 뭐 이런 그 위협적인 그런 얘기도 많이 지금 나오고 있어서 참 안 됐다 그런 생각이고요. 왜냐하면 그 이제 우리 한인 커뮤니티에서도 우리 샨리 경찰을 잘 좀 이렇게 성장해서 경찰서장까지 좀 했으면 좋겠다 하는 그러한 바람이 있었고 그래서 지금 현재로서는 경찰서장 대리를 보고 있는데 88개 서장도 굉장히 문제가 많아서 여러 번 바뀌고 이렇게 막 하는 그런 상황이죠. 아무튼 이 88개 경찰 쪽이 지금 이런 문제가 있어서 어떤 분들은 차라리 카운티 셰리프 디파트먼트한테 컨트롤을 넘기자. 이 도저히 안 되겠다. 뭐 이런 아니면 카운티 검찰에 이러한 그 컨트롤을 지금 넘겨야 되지 않겠느냐. 이렇게 지금 얘기하는 분들도 있다고 합니다. 이 뉴스는 우리 중앙일보에 보도된 내용이고요. 24일자. Okay, the next news would be the marijuana. But as you know, New Jersey approved this marijuana farm and retail stores, as you know, and Richfield Council, the town council is in the process of approving the marijuana farm project in the town between Edgewater Avenue and Church Street. The address is 500 Church Street. And in fact, the town meeting was on 28th. And today is March 2nd. So I don't know anyone knows about the result on the town meeting on 28th. Please let us know. And the meeting on 28th, they're going to convert the zoning from the zone, which is commercial/office zone, to L zone, which is light industry. So they're trying to approve that project. And of course, the former councilman, Dennis Shim, strongly opposes the project concerning children's more exposure to potential criminal activities around this marijuana farm. Let's take a look at where that location is. This is the map, and Grand Avenue coming to this way, and Broad Avenue and merge together. And this direction is Hanaram. And there used to be a Chase building, and Edgewater Avenue goes this way, and Church Street is right here. So there is a Hendry Causeway, right?
this is Hendricks Causeway, and this is Edgewater Avenue. In fact, this railroad you cannot go over, so you have to go around. In fact, here there is car wash place. I used to go there, so I know that. And there is the graveyard, okay? And so Church Street is right here. This location right there, this would be the marijuana farm. And the town council is trying to approve this project here. 리치필드에서 이제 벌써 시작이 되는 거죠. 리치필드에서 지금 지도에 보여줬던 그 지역에 이제 마리아나 팜을 타운에서 어프로브를 하려고 하고 있다. 조닝을 이제 바꿔야 되니까 D 존에서 L 존으로 바꾸는 그런 과정을 거쳐서 지금 거기에 이제 허가를 주려고 하고 있는데. 그 카운슬 미팅이 타운 미팅이 28일에 있었다고 그랬거든요. 그래서 혹시 소식을 아시는 분들 좀 알려주시면 좋겠고요. 결과가 어떻게 됐는지. 그래서 그 전에 지금은 이제 카운슬맨이 아니시죠? 데니스 심 의원이 이제 굉장히 지금 반대를 하고 나서고 있다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있는데, 자 지금 리치필드 타운뿐만이 아니라. 또 마와에서도 지금 비슷한 상황이 지금 생겼어요. The record, the newspaper reported today, Mawa Township Planning Board voted 5-3, the favor 5 and no 3 vote, that the ordinance proposing to allow cannabis is the marijuana, same thing. Retail store on Route 17 was inconsistent with its master plan. But anyway, they're trying to approve. So the problem is this area is the location is 231 Route 17 North in Mawa. It's very close to the church and close to the nursery schools, within 400 feet. And also the another location, Ramapo Avenue exit, is also within 400 feet of Mawa High School campus. So the first one, the location is right here, this Route 17, and there is the Sheraton's hotel right here, Sheraton Hotel, and right before is the 231 Route 17 Mawa. So this location, they are trying to allow the marijuana farm. So, well, New Jersey, it starts. It's going to be pretty much multiple locations, multiple farms within the even northern New Jersey. See, one is Richfield, one is in Mawa already. So we kind of need to know where these stores is going to be, or where is going to be farm is going to be located. 그 마리화나 그 마와에서도 오늘 아침에 뉴스 연결되는 뉴스인데, 마와에서도 지금 이제 스토어를 어프로브를 하려고 지금 플래닝 보드가 찬성을 했다는 거죠. 그런데 지금 이제 얘기가 되는 거는 그 타운 마스터 플랜하고 이게 지금 상반된다. 이런 뉴스가 지금 오늘 레코드제 보고가 됐고요. 근데 이제 더더군다나 이 문제가 이런 스토어하고 너처리 스쿨하고 400피트 정도 그렇게 가까이 있다. 그다음에 하우스 오브 워십, 시나고기인지 하여튼 처치인지 뭐 하여튼 모르겠지만은 그렇게 가까이 있다는 게 지금 문제고, 또 하나 레머포 애비뉴에도 프로포즐이 나와 있는데 그것도 하이스쿨하고 400피트 정도밖에 떨어져 있지 않다. 이런 문제들이 지금 나오고
있다 하는 뉴스가 들어와 있었고요. Okay, next news is well, this is reality. We don't want to see this kind of situation, but it's a reality. Big investors push captive market in residential market. The captive market is it's a very difficult situation for real homeowners, real buyer, the demand for a real buyer, but not the investors. Okay? And the U.S. Senate is concerned about the real estate market right now becomes a captive market by big investors, meaning consumers are facing a severely limited number of competitive suppliers. And their choice are to purchase what is left or to make no purchase at all. So this is a captive market, they call. And while real demand buyers are priced out in the market, big investors are purchasing SFR, single family residence, massively using their strong financial muscle. And for example, Blackstone recently bought the Home Partners of America, who owns 17,000 single houses at $6 billion and enter into residential rental market. Okay, so, and also the company invested $240 million to a Canada-based company who are buying single homes. And well, we know that Blackstone is very famous, the wealth management company, sometimes asset management company. So people who has money give money to Blackstone to invest someplace else so they can get the return on investment. And but then, in turn, the Blackstone has to invest some money to make money to give these investors. Okay, and they're investing a lot of money. For instance, $6 billion again to this company who owns 17,000 single homes. Can you imagine 17,000 single homes, and they are collecting rent? Okay, as I said numerous times, right now rent is crazy situation. So those people who has money, they can smell money, so they invest a lot of money to single homes or rental properties. And not only Blackstone's, but the JP Morgan has invested. JP Morgan, including JP Morgan, other big companies, investors also invested to single home rental companies. And the total investment to single home residence construction reached to $30 billion to be used to build about 100,000 rental single home residence, not for sale house. So that's kind of a problem. We know, yes, they can make a lot of money, but in general, the real estate market is not good because we need more inventory. In other words, they don't purchase these rental homes, and if they just sell these houses in the market, then our inventory problem will be much better. And anyway, they are forecasting the return on investment of 8% with risk factor adjusted already. Okay, 지금 이제 captive market이라는 터미널로지를 쓰는데 이게 포로 시장인가요? captive market. 네. 뭐 그렇게 번역을 하자면 아무튼 지금 문제는 뭐냐면 이게 포로가 된 것 같이 이제 리얼 바이어들은 아무것도 못하는 이제 이런 상황이 이제 됐다. 그래서 even U.S. Congress에서 상원에서 이제 이 주제가 나왔다는 거예요.
이게 지금 캡티브 마켓으로, 레지던셜 마켓이 캡티브 마켓으로 돌아가고 있다. 큰 투자자들에 의해서 이거는 이제 좀 문제가 있다. 이렇게 지금 벌써 그 상원에서 얘기가 지금 나온 거죠. 그런데 이제 보면 어떤 상황이냐면 우리가 짐작하지만 real demand buyer, real 실수요자라고 그러죠. 실수요자들은 프라이스가 너무 높아서 지금 못 사. 그런데 빅 인베스터들은 돈이 있으니까, 왜 투자자들이 글로 돈을 맡기니까 그 돈 가지고 이 싱글 패밀리 하우스를 아주 엄청나게 사들이고 있다. 그 사서는 팔지 않고 렌트를 주니까, 그죠? 그러니까 이제 집을 살 수 있는 집들이 줄어드는 거죠, 상대적으로. 그래서 뭐 지금 이 블랙스톤 같은 경우는 이 파트너십을 해가지고 17,000개의 싱글하우스를 소유하고 있는 컴퍼니를 뭐 6 빌리언 주고 샀다든지. 그런데 전번 주 뉴스에 블랙스톤이 또 그만한 돈을 들여가지고 그 조지아의 렌털 컴플렉스 산 거 기억하시죠? 5.8 빌리언. 그러니까 지금 이 돈의 흐름이 정신없는 거예요. 돈을 아는 사람들은, 돈이 어디로 흘러가는지 아는 사람들은 그렇게 가고 있다, 이런 거죠. 그래서 컴퍼니 인베스티드, 그리고 뭐 또 블랙스톤이 또 이제 한 240 밀리언을 캐나다 베이스 컴퍼니로, 그 컴퍼니도 계속 싱글 하우스를 사들이고 있는 컴퍼니로 여기 흘러들어가고 있다. 그리고 블랙스톤뿐만이 아니라 JP 모건도 싱글홈 렌털 컴퍼니를 이제 거기에 인베스트하고 있다. 그래서 토탈 이 투자한 게 뭐 예를 들어서 지금 그 집을 짓긴 짓는데 그게 시장에 나오는 게 아니라 이 렌털 시장화돼서 움직이고 있다. 그래서 렌트를 걷어들이는 거로서 리턴 온 인베스트가 이렇게 좋다. 그래서 지금 그 사람들이 얘기하고 있는 것이 얼마예요? 8%. 리스크 팩터도 조절한 다음에 8%의 리턴이다. 그러니까 돈을 움직이는 사람들은 이제 투자를 하지 않을 수가 없다, 이렇게 되는 거죠. 그리고 비교적 아시지만은 레지던셜 투자는 안정성이 있다는 게 가장 큰 장점이죠. 테넌트를 못 구해서 빈집이 없다는 거죠. 지금 현재 렌털 마켓은 베이컨시 레이트이 거의 제로에 가깝다. 그러니까 그만큼 리스크가 적은 거죠. 그러니까 돈을 분석하는 사람들은 그거를 알고 움직인다, 그런 거죠. Okay. The next news is a little bit kind of a different sort of climate change, and there are strong demand for lab building. Okay, so demand is soaring. The rapid growth of life science research during the pandemic is triggering a record boom on the development of new lab space and offices and serving these companies. And but this development of a building secured toward this biotechnology, pharmaceutical, and other laboratory forms, in fact, was on demand, was on the rise before even 2020. But with the pandemic, it's really a lot of money poured into research and development of COVID-19 vaccine and other therapies for the virus. That is why, for instance, Oxford Properties Group is making the first investment in Philadelphia, and the 3 million square feet building. And they poured into the $3 billion into a former Navy Yard to build this lab building, and also other companies they are investing these lab buildings. But life science development isn't risk-free, because building
so more expensive than regular office building, of course, because they have to have special systems, ventilation, cooling, and moving equipment, etc. And also the conversion to life science building not only works in some locations, only works in some locations, not everywhere. In a handful cities, if cities within the driving life science ecosystem, life science ecosystem, meaning it has to have some other sort of infrastructure around it. Okay, so not every places. And along with this news, the 중앙일보 today's report, the newspaper reported the tasty lab building is completed. It's a science lab building, life science building. They spent $700 million in the West Harlem, Manhattan. That's good news. And it's an 11-story building at 450 West 126th Street. Provides 350,000 square feet with 200,000 square feet outdoor spaces. So it's a very nice environment in the West Harlem, 126th Street. So it's along with this news, it's the same kind of trend. Okay, so Manhattan also some life science buildings started. 이제 오피스 빌딩들이 어떻게 변화해 되어 가는지 이제 궁금한데요. 지금 상당히 많은 디맨드가 늘어나고 있는 부분이 라이프 사이언스 리서치 랩 빌딩이다. 그렇죠? 그건 우리가 뭐 상상할 수 있겠죠. 이런 이런 빌딩은 디맨드가 벌써 2020년 전에도 있었는데 팬데믹 때문에 이게 완전히 이제 정말 푸시가 돼가지고 지금 엄청난 디맨드를 가지고 있다. 그리고 이제 빌딩을 막 짓는 거에 새로 막 투자가 되고 있다. 그래서 이런 컴퍼니들이 이제 많은 돈을 투자하고 있고, 근데 라이프 사이언스 디벨롭먼트라고 그러면은 조금 리스크가 있는 부분이 있다. 뭐냐면은 빌딩이 다른 오피스 빌딩보다 훨씬 비싸다. 왜냐하면 그 특별한 시스템이 이제 벤틸레이션도 그렇고요, 쿨링이나 무빙 이퀴먼트들이 다 잘 갖춰줘야 되기 때문에 스페셜하게 왜냐하면 랩 같은데 여러 가지 상황이 이제 필요한데 일반 빌딩처럼 뭐 힐링이 잘 안 된다든지 아니면 쿨링이 잘 안 된다든지 그러면 이 결과를 여러분들이 짐작을 할 수가 있겠죠. 그러니까 굉장히 비싸다. 그리고 이 그냥 덩그러니 자기 빌딩만 딱 있어야 되는 게 아니라 그 주위에 어떤 그 라이프 사이언스를 할 수 있는 인프라스트럭처가 갖춰진 그런 장소들이어야만 되기 때문에 좀 선택적인 게 있다. 아무데나 이 빌딩이 다 잘 되는 건 아니다. 그런 점이 있는데 오늘 뉴스에 마침 중앙일보에 뉴스가 들어온 게 웨스트 할렘의 맨하탄에 그 11층짜리 약 35만 스퀘어피트 빌딩이 이제 라이프 사이언스 빌딩으로 이제 지금 지어져서 토탈 금액이 한 700 밀리언 정도가 들어가서 새로 이제 출범을 했다. 그 빌딩 이름이 테이스티 랩 빌딩이라고. 그 전에 테이스티 무슨 거기에 그 식당인가요? 그런 게 있었기 때문에 그 이름을 그냥 땄다. 그런 뉴스가 들어와 있습니다. Okay, the next news is this short report from 한국일보 today. Home prices and mortgage rates are on the rise this year. So both on the rise, the home price and also mortgage rate. Okay, even though home mortgage interest rate is on the rise,
still home prices also moving up this year. Probably you remember the Lawrencean forecasted this year overall 4% home price increase. And this company, DLB Finance Service CEO, said the residential market is not a bubble, and this is a reality. He said, some people are saying, well, real estate price is bubbled right now, but he said it is not, it is a reality. And most of economists still advise that this is the good time to buy, even though home price is high. If you need a house and if you can, still is a good time to buy. And it is a still perfect time to buy investment properties and to do refinancing, real estate experts said. The newspaper says real estate experts, but that includes me also. I would say it's again perfect time to buy investment properties. Well, we saw the Blackstone and all these money guys, big financial muscles. These guys buying the single home residence as the good investment to have about return on investment 8%. Okay, so as a single investor, also why not? Think about this if you can and if you need. Sometimes the home buyer, if you need a house, and for the investors, if you can. 오늘 이제 한국일보에 간단한 기사 나와서 알려드리는데요. DLB Financial Service CEO가 지금 현재 레지던셜 마켓이 버블이 아니다. 이것이 지금 현실이다. 그러면서 대부분의 경제학자들도 얘기를 지금 하고 있다. Still good time to buy다. 집값이 올라갔음에도 불구하고 still good time to buy. 살 때다. 그러면서 올해에 이자율도 올라갈 거지만 이자율이 올라간다고 해서 집값이 떨어질 것 같지는 않다. 이런 얘기를 한간에는 시장에는 간혹 그런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 올해 뭐 이자율이 올라가기 때문에 집값 떨어질 것이다. 그러나 경제학자들이나 리얼에스테이트 전문가들 입장에서 볼 때 집값은 안 떨어진다. 올라가되 로렌스 영 같은 분은 올라가되 4% 정도로 조절될 것 같다. 그것이 일반적인 의견이다. Okay, so next news is where we're talking about first home buyer priced out in the market. In other words, they could not buy a house because it's a house too expensive. Then we need to help them. We have to do something for them to buy a house because first home buyer, as you know, reduced to like 25% from like a 35%. Okay, a little bit plus minus depending on the what company reports the statistics. But anyway, we notice significant reduction of first home buyers. So we have to do something, and the government is trying to provide a lot of different programs. Okay, we know the biggest burden for first home buyer is down payment. Somehow it's in our brain 20%. Oh, how can I make 20%? But there are a lot of programs much less than 20%. So as an investment professional, as a real estate professional, or as a buyer, we need to look into some other avenue. Well, the program called the conventional loans, that area, 3% conventional down payment program is available. For instance, the program name is Conventional 97 Mortgage, meaning only 3% down payment.
as Fannie Mae and Freddie Mac backed program with only 620 credit scores. It's not bad. So if you are above a 620, then you can apply this conventional 96 program, not conventional 96 mortgage program. And also Fannie Mae's Home Ready program and Freddie Mac's Home Possible Mortgage. It's all different programs, provide a similar program with a 3% down payment. So that's good. And sometimes government loans will help also. FHAA mortgage requires even credit score 580 and 3.5% down payment. And with the 500 credit score, with a 10%. So if the credit score is as low as like 500, then you have to put the 10% down payment. And also borrowers need to pay FHA insurance, of course. Well, as you know, under 20% down payment, everybody has to pay the insurance, mortgage insurance. And also they have to pay 1.75% annual fee. But with this fee, with this insurance premium, still if they can get the house now, then they have to. And also USDA is US Department of Agriculture, provides 100% loan for purchasing rural area homes, not only farms. Well, USDA, we kind of think that we have to buy farms to get the 100% loan, but not so. Rural area homes also you can buy, okay, regular homes. So in that case, no down payment. Just like a VA loan. VA loan, no down payment, as you know. And also, this I didn't know, but there is a down payment assistance programs. For instance, the National Home Buyer Fund operates the down payment grant program. Grant means just to give away, right? Not the loan. So down pay, they will give you down pay just as a grant program for household under 80% of AMI. AMI is area median income. If your household income is below 80% of AMI, then you can apply this program. There's a website, and they will help you the down payment program, actual down payment as a grant. They supported 387 million to 45,500 households for the last 20 years, which honestly I didn't know this program exists. And how difficult to get this kind of a grant, that I don't know. Probably we can check this website. And even I didn't know further, even more, Bank of America grant program. I didn't know Bank of America has this down payment grant program, and Chase Home Buyer or grant also. They help down payment grant. I don't know detailed qualification, but at least you can open up the door and see what kind of program are available. 지금 그 실수요자들을 어떻게든지 우리가 도와야 되겠는데 제일 지금 고생하고 있죠. 특히 그 젊은 분들이 제일 지금 힘들고 있는데 20% 다운페이를 어떻게 만들 것인가. 그런데 그렇지 않은 프로그램들도 많이 있다. 예를 들어서 컨벤셔널 론인데 3% 다운하는 프로그램. 예를 들면 그 페니메이하고 프레디맥에서 지금 백업하고 있는 컨벤셔널 97 모기지 같은 프로그램은 3% 다운 가능하다. 그리고 크레스코아도 620이면 충분하다. 여러 가지 여기 나오는 프로그램들이 있어서 그 스코어가 580인 경우도 3.5% 가능하고, 그다음에 이제 크레딧 스코어가 이번 500 정도 10% 다운이면 가능하다. 이런 프로그램도 있다는 거를 알아두시면 좋겠고요. 참고적으로 이렇게 루럴 에어리아, 교외 지역에는
USDA, 그 Department of Agriculture, 농무성이죠. 농무성에서 100% 론을 해주는 프로그램이 있는데 농장뿐만이 아니고 집도 가능하다. 그러니까 알면 이제 우리가 살 수 있는 방법도 상당히 많이 있겠다. 그리고 또 저도 개인적으로 잘 몰랐는데 또 있다. 내셔널 홈바이어 펀드라는 게 있어서 여기 웹사이트가 있고요. 그 AMI, 그러니까 Area Median Income의 80% 이하면 그런 프로그램 할 수 있다. 그리고 이런 은행, 시중은행도 이 그랜트 프로그램이 있다고 해요. Believe it or not. 그래서 그런 거를 알아두시면 우리 개인이 집을 사거나 혹은 손님들한테 소개할 때 상당히 도움이 될 것 같아서 제가 또 이렇게 알려드립니다. Okay, the next news is, well, we cannot leave this news brief hours without mentioning Ukraine. Stocks fall further as oil tops $100 with the Russian invasion. U.S. stock index fell and the bond yields slipped. We saw the 10-year Treasury yield went down a little bit. Okay, so 30-year fixed mortgage rate also went down, and the oil prices rose to multi-year highs as Russia's invasion to Ukraine continued to whipsaw through markets. It hurts here and there. Okay? And the stock market has been battered in 2022 with S&P and the Nasdaq both posting their worst 2 months stretches since March 2020 to start this year. So from the January until now, its stock market is kind of unstable. And the war in Ukraine has further soured investors' sentiment. Not good. Though only 1% of S&P companies' revenue stems from Russia, still investors are still worried about the ripple effect on the global economy. Not many people invested in, not many companies, S&P companies invested in Russia and receiving the income from those companies. Not many, only 1%. But still, other investors worry about the ripple effect, right? And what about Russian market itself? The Russian market is not doing well at all because it dealt a blow by the invasion and the ensuing sanction. The big problem is the sanction right now. In other words, the sanction works. With investors jettisoning Russian stocks, they just throw away. Okay, investors they don't want to go to Russian stocks anymore. And a sharp sudden interest rates rise from the nation's central bank helped to send the ruble tumbling. The value of ruble went down like crazy. I saw the picture in the newspaper. There are a lot of people standing in line to get the US dollar. Okay, because ruble, the value is going down and down. So as early as possible, you have to get the US dollar to keep it. Okay, so to protect the devaluating the value. So that's irony. Still, US dollar works. In any crisis situation, US dollar works. So if the situation is unstable, then you have to get the US dollar. Okay, and the TradeWeb Markets Inc., a bond trading platform, removed the Russian securities Tuesday. They just get rid of Russian securities, the bond product, citing the Western sanctions. So the sanction is heavy towards Russian. And that's reality. 지금 이제 러시아가 우크라이나, 우리는 우크라이나라고 부르죠.
거기에 공격을 한 이후로 지금 오늘도 스탁 마켓이 세 인덱스가 다 떨어졌고요. 1.5%, 1.8%씩 다 떨어졌고 오일 프라이스는 지금 몇 년 동안 멀티이어 하이로 올라가서 이제 100불이 넘어갔죠. 배럴당. 그래서 지금 올해 하여튼 1월 달부터 이 스탁 마켓은 지금 안 좋다. 왔다 갔다 지금 뭐 여기저기 이제 채찍 같은 여기 지금 표현이 그렇게 썼는데 채찍 톱으로 막 휘두르는 것처럼 그런 상태로 지금 스탁이 움직이고 있다. 그래서 지금 좀 워치아웃을 해야 되는데 지금 그 인베스터들이 아주 지금 불안해한다. 실질적으로 러시아에 투자를 해서 거기서 예를 들어서 스탁 디비전이 나오는 회사는 1%밖에 안 되는데 인베스터들이 다른 그 리플 이펙트 물결이 쳐서 돌아오는 그 악영향을 걱정을 한다 이런 거고요. 재밌는 건 아니지만 참 서로가 고통이지만 러시안 마켓은 그럼 어떠냐? 거기는 뭐 더 형편없다. 그래서 지금 인베스터들이 러시안 마켓 스탁을 집어 던진다, 제트스닝, 리드업하는 그런 상태다. 그리고 지금 내부적으로 러시안 센트럴 뱅크에서 이자를 팍 올려가지고 루블이 지금 엄청나게 떨어졌다. 그래서 지금 루블을 달러로 바꾸려는 러시아 시민들이 막 줄을 서 있어요 지금 은행 앞에. 왜냐하면 자꾸 루블이 떨어지면 안 되니까 달러로 어떻게든지 바꿔서 달러를 가지고 있어야 된다. 역시 그 달러 파워죠. 이게 아이러니해요 지금. 그리고 이제 트레이드 웹 마켓 같은 그 바운드 트레이딩 플랫폼을 하고 있는 회사는 러시안 프로덕트를 집어 던져버렸어. 리무브 해버렸다. 이런 지금 상황이다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있고요. The last one is, well, but what about other aspect of this war? Well, supply issues made worse by warfare in Ukraine. A Russian invasion of Ukraine has rattled the global supply chain that are still in disarray from the pandemic and adding to surging costs, prolonged deliveries, and other challenges from companies trying to move goods around the world. This is not good. And Ukraine is a large country at a nexus in the middle, the Europe and Asia, has caused more flights to be canceled or rerouted. That's putting the pressure on cargo capacity and raising concerns for the supply chain disruptions. This is our burden. And the conflict is also setting up a scramble among the global companies as they cut off trade with Russia to comply with most far-reaching sanctions imposed on a major economic power since the end of Cold War. It's the biggest sanctions after Cold War. And Western Europe and Russia have imposed reciprocal flight bans, bringing rabble between the two regions to a halt. Well, Western Europe cut off the flight, and also Russia cut off the flight to Western Europe. So reciprocal flight bans, that becomes situation worse, then make the situation worse. So, practically halt, stopped everything. 자, 지금 이 전쟁으로 인해서 생션이 막 가해지고 이렇게 하면서 지금 그 supply chain disruption 그 이슈가 있죠. 우리한테는 그게 지금 더 어려워졌다. 당연하겠죠, 그죠? 비행기 플라이트 막아버리지. 또 이제 컴퍼니 그쪽에 다니는 것도 막죠. 그 다음에 이제 러시아에 있던 그 서방계통의 투자 회사들이 철수를 해버리죠. 지금 한국도 지금 철수에 들어가기 시작했죠. 지금 뭐 머시디스 벤츠 같은 자동차 공장도 러시아에 있었는데 이제 스탑하고 철수한다. 이렇게 되다 보니까
이 지금 supply chain disruption 문제는 당분간 좀 더 심화가 될 수 있겠다. 좀 풀려났나 했는데 팬데믹 때 어려웠고 좀 풀려나나 했는데 지금 뭐 그쪽으로 이제 우크라이나가 지형학적으로 볼 때에 웨스턴 유럽하고 아시아의 딱 가운데 있잖아요. 땅덩어리가 상당히 큰 그런 상황인데 그런 그 상황이 더 worse되고 있다. Okay, that's it for today's news brief. And you have any comment or any question? Then you may ask or make a comment. Well, otherwise, thank you for joining us, and we'll see you on next week. All the public participants can be excused, and seal landers will remain.